Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and good morning class. How are you today? I hope you are fine. Okay, today we continue to our lesson sound part 2. Sound properties iaitu sifat bunyi. We have two sound properties. First is sound travel, pergerakan bunyi. Two, sound can be reflected. Bunyi dapat dipantulkan. Okay, can you observe the picture? We can see Faris, Teruni and Melan. And also the ice cream seller. Yes, class? Betul tak? Kita nampak Faris, Melan and Teruni serta penjual ice cream. So, Faris, Teruni and Melan can hear the sound of the bell ringing from an ice cream seller, even though they are at different positions. Kenapa mereka boleh mendengar bunyi loceng ice cream dari penjual ice cream itu, sedangkan mereka berada di kedudukan yang berbeza? Although they are at different positions, they can hear the bell ringing from an ice cream seller because the sound travel in all directions. Walaupun mereka berada dalam kedudukan yang berbeza, mereka dapat mendengar bunyi loceng ais krim itu daripada penjual kerana bunyi bergerak dalam semua arah. Green! It's recess time! Line up, friends! The class is over. We will continue tomorrow, class. Why can the people of the upper floor hear the school bell? Kenapa murid-murid yang berada di aras atas terdengar bunyi loceng sekolah? Although they are at upper floor, they can hear the bell ringing from office at the ground floor because the sound travel in all direction. We can see a man and a woman are at different position, but they can hear the horn from car because the sound travel in all direction. Sound can be reflected. Bunyi boleh dipantulkan. Faris and his family have just moved into a new home. As he speaks in the empty room, he hears his voice again. Faris dan keluarganya baru saja berpindah ke rumah baru. Apabila ia bercakap di dalam satu bilik yang kosong, dia mendengar bunyi suaranya kembali. Bila awak berada dalam satu bilik yang tiada perabot, awak akan bunyi apa? Awak akan dengar suara awak kembali kan? Macam contoh, hello, hello, hello. Tiba-tiba datang balik. Hello, 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 hello. Kan? Betul tak? Betul tak? Kan? Awak biasa terdengar apabila berada di dalam bilik yang kosong, rumah yang kosong, ataupun awak pergi berjalan-jalan di dalam gua. When a sound hits a hard surface, it is reflected. Reflect itu pantulan. Apabila bunyi itu terkena pada permukaan yang keras, ia akan dipantulkan. Kalau awak cuba nak buat atas tilam awak tu memang tak jadilah. Cuba awak hadapkan muka awak dekat bantal ke, memang tak jadilah sebab bunyi tidak dipantulkan apabila terkena pada permukaan yang lembut. This slide show direction of sound travel. Arah pergerakan bunyi. Then, opposite the direction of sound travel adalah arah pantulan bunyi. Example of reflection of sound: shouting in a cave and shouting in an empty hall. Phenomena of reflection of sound.
Fenomena pantulan bunyi. Reflection of sound happen all around. It is used by humans and animals in various ways. What are the phenomena of reflection of sound that are happening around us? Pantulan bunyi berlaku pada sekeliling kita. Ia digunakan oleh manusia dan haiwan dalam pelbagai kaedah. Apa fenomena pantulan bunyi yang berlaku di sekeliling kita? Okay, let's learn today. First, ikut. Ikut is gema. An echo is a sound produced when a sound is reflected on a hard surface. Gema berlaku apabila bunyi yang dihasilkan dipantulkan pada permukaan yang keras. Okey, ultrasound. Ultrasound dalam bahasa Melayu adalah ultrasonic. Ultrasound is sound that human cannot hear but can be heard by animals such as bats, dolphins, and whales to navigate and detect the location of their prey. Ultrasound ini adalah bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia tetapi boleh didengar oleh haiwan seperti kelawar, dolphin and ikan paus untuk mengesan kedudukan mangsa ataupun pemangsa. Sonar. Sonar is a technology that reflects ultrasonic sound to detect object in water. Sonar adalah satu kaedah teknologi yang mana memantulkan ultrasound untuk mengesan objek di dalam air. That's all for today class. See you for the next week. Assalamualaikum.